What is happening, y'all? Hybrid here, and welcome to I think it's like part 3 of my walkthrough of Sekiro, officially, of course. We're gonna pick things up. We're not gonna go through there yet. We're actually gonna go back to the dilapidated temple, and we're gonna turn in the charm. But first we're gonna talk to this guy. Actually, he's not very important, but we do need something from him. We can talk to these for a little bit of info. エマ殿、平田から逃れてきた者、他にはもうほとんど残っておりません。そうですか。すまぬ。流人を狙う者は絶えぬ。平田の者たちを私が巻き込んでしまった。おや？見覚えのある顔だ。ああ、忍びの旦那だ。いやあの世以来ですね。あの世とは何だ？え？旦那、覚えてねえんですか？ああ。へえ、なるほど。覚えてねえと。なあ旦那、あっしはあんたに会ったことがある。その頃は賊をやってやした。それから足を洗って物売りを始めたんでさ。が銭がない。銭がないから品もない。そこで旦那、あっしにちーとばかし銭を用立てていただけやせんか。それを元手に旦那にもきっと役立つ品を仕入れやす。それからおまけにあの世のこと話して差し上げましょう。どうです？悪い話じゃねえでしょ。 Alright, so we're gonna give him the sen. And it would be a good thing to do right now. Well, you don't have to if you, but we do need his merchandise, so we are gonna support him. He's gonna tell us about that night, and we're gonna see more about that night later in this episode. So. 銭だ。旦那、ありがてえ。話してくれ。ああ、もちろんでさ。あの世、あっしらは平田の屋敷に押し入りやした。平田はご存知の通り、アシナの分家。ちんけな野党なんざ普通は返り討ちです。けど先だっての戦の折だ。若い侍はほとんど出払ってたんでさ。そこを狙って押し入りやして、そんで火をつけ奪った。その最中でさ、旦那と会ったのは。旦那は何かを探してた。そんな風に見えやしたね。あっしが知ってるのはそんなもんでさ。そうか。ああ、あの世もちょうどそんな顔してやした。今も何かをお探しで？ねえ旦那、お題さえいただけりゃ他にも知りたいことをお教えできるかもしれやせん。ぜひ情報を買ってください。いただいた銭を元手に品を仕入れてきやす。旦那、楽しみにしていてください。There's no need to do that. Okay, let's find out about what happened on that night. Before we do that, let's get some skills. We're gonna save for Mikiri counter because we're gonna need it. Back to the temple. Hi. お主と九郎様の幻を見た。幻。
ああ、九郎様は今はどこにいる？アシナの城、その天守近くで囚われとなっておいでです。ですが城の門は閉じられています。そうか。狼殿、よく参られました。司祭はまだわかりませんが、あなたの体は世の断りから外れているようです。返事あれば私のところへ来てください。わかった。おや、何やらチリンと。ああ、この鈴だろう。仏に備えろと渡された。あなたにゆかりのある鈴でしょうか。ならば仏師殿と話してみてはどうですか。仏のことならばあの人が詳しいでしょう。チリンチリンと鈴が鳴いてるな。この古い鈴のことか。老婆が仏様に備えろとそう言っていた。その鈴、見覚えはあるか？いや、覚えはない。鈴の方は違うな。お前さんに何やら言いたいことがあるようじゃ。なんだと？鈴を備えてみるといい。そこにある優しい顔の仏様はわしの彫った仏とはわけが違う。誠の仏師がおられたものだからな。わしが彫る仏をお前それではな。また久しくらいなら貸してやろう。目をつぶり鈴の声を聞いてやるといい。その鈴の音が呼び覚ますじゃろう。眠っちまってるお前さんの古い記憶を。For those of you who do not know, this is basically in the past, as what the caption stated. But before we found ourselves in the well, these were basically the events that occurred leading up to that. I don't know if that makes sense. Do not drop down so suddenly, otherwise you will take fall damage. You gotta love the fistful of ash, guys. お主、フクロウのせがれか。何があった？族どもが平田屋敷に巫女様を急ぐのじゃ。So this is basically what the merchant was talking about. 今は幾年だ？何をおかしな。教えてくれ。流泉詣での年であろう。流泉詣3年前か。どういうことだ？
武士殿は古い記憶と言った。何も覚えてはおらぬが、これは過去ということか。This place is a perfect spot for farming, by the way. The dogs fucking hate the shuriken. We are gonna kill those fishes, but before we do that, just hold on for 1 second. Those are gonna be useful. Treasure carve scale. The sparkling scale for a treasure carve to the average person is just a beautiful scale, but there are some who exalt a certain master who consider these scales among the most precious things in the world. I believe there's only one or two. I forgot. Okay, I see the other one. Shh, shut the fuck up. I believe there's one more on the far side of the bridge. So I'm gonna wait to get this, the floating passage. It's really good, very helpful. And this one as well. The sworn dog. Also later in the game, you can dive. So you might want to come back here just to... That's 3. I believe there's like 2 more.
Let's get the Mikiri counter. We're gonna need it. To kill the guy with the axe. Gonna have to bum rush him, I guess. Yep, I got it. Gotta hate fighting them all at once.
Fucking thing down. Shimmy. Not very sneaky, but still gets the job done. Got what we came for. There are a couple of other things we want. Yes. Let us proceed.なんてゲロども。おいお主確か忍びよな。であればお堂の忍びよの奴らを頭蓋を叩き割って頼む。兄貴、次はこのお堂ですかい。いや、そこはいい。次に行くぞ。けんど、供え物でもあれば重蔵様に。やめんか。仏様には手出し無用。何度言えばわかるんだ、タコが。怒らないでおくれよ、兄貴。タコでごめんよ。
there's the other prosthetic. This is a shortcut that we are gonna open, so we don't have to go through all that bullshit again. Be wary of the chickens. おう、ここを開けやがれ。こそこそと隠れてんのは分かってんだ。おとなしく投降しないと痛い目見るぞ。聞こえてんのか。おう。 And there's, I believe his name is Oniyama. We're gonna talk to him right now, but before we do that...よう旦那、あんたも火事場泥棒ですかい？旦那は見たとこ忍びですかね。何か探し物でも？まあ何にせよ、ここはあっしが先に見つけた場所でさ。よそを漁ってください。ああ、そういえばどっかの崖上に三重の塔が見えやしたぜ。あんだけご立派な塔だ。きっと中にはお宝がしまわれてるに違いねえ。あっしならそう思いやすね。ねえ旦那、どっかの崖、きっと中にはあっしなら。 Okay, so there's another prosthetic in that pagoda that he mentioned. Those chickens will fuck you up if you ain't careful. Could have sworn there were. There it is. Let's get some dialogue in. どうか動かないでください。傷に触ります。いや、行かねばならぬ。族どもの中に忍び狩りの僧兵が混ざっている。あれは手だれよ。どうしても私が行かねば。ああ、無理です。この傷ではとても。お主、若様の忍びじゃな。おう。肝心な時におらぬとんだ役立たずね。いや、もしやお主賊を手引いたのではあるまいな。
さもなくばこの平田屋敷がこうもあっけなく落ちようものか。そうよ、そうに違いないわ。いねえ、裏切り者はいねえ。 Well, it wasn't us, but it was definitely a shinobi who tipped them off. 誰ですか？族ではない。あなたは若様の。あ、よかった。忍び殿、族どもの目的は若様です。あやつらはすでに竹林坂上に至り、お屋敷に火をかけています。若様の脱出も叶わなかったご様子。お願いです、忍び殿。若様をお救いください。これをあなたに託します。どうかお役立てを。承知。Well, we can't get through there without the prosthetic, so... Key items, was it? Okay, there we go. We need the flame barrel and the monkey axe. A heavy black iron axe used by shinobi can be fitted to the prosthetic to become a working prosthetic tool. This barish axe is used less for cutting and more for breaking things with its weight. Once the favored weapon of a shinobi known as the Bounding Monkey of the Sunken Valley. It was lost along with his left arm. Okay, I think we can guess who this shinobi is, and that is the sculptor in the dilapidated temple. If you notice, he doesn't have his arm anymore. Later we learn that he used to train in the Sunken Valley. Okay, it is difficult to control. It is difficult to rage-filled red eyes with the power of a man alone. However, a fire-based weapon could be a means of resisting them. Okay. With that said, I'm gonna close off here. Basically just gonna fit the prosthetic tools. For the next part, we are gonna finish off with Hirata Estate and fight our first boss. Most of you would argue the first boss would be Gyobu, but for me, I think it's Lady Butterfly. So stay tuned, I'll catch you all then. Thank you for watching.